For diesel cycle operates with a compression ratio of 13.5 and with a cut-off of occurring at 6% at the stroke. One is defined for base A and 140 Fahrenheit for the hot air standard with key 1.34 and for an initial 1 cubic feet compute T2, P2, B2, T3, B3, P4 and T4 and heat ejected work and efficiency and PM for a rate of circulation of 1000 CFM compute the horsepower. So ito sa diesel ay ating iya. So 1 to 2 is isentropic compression. Then 2 to 3 is constant pressure addition of heat. Then 3 to 4 isentropic expansion. Then 4 to 1 natay constant volume rejection of heat. So same ra gyapon diri sa TS diagram. Isentropic compression, constant pressure, isentropic infaction, expansion, constant volume rejected niya, haded niya rejected. So, first, ano naman tayo? Constant ratio, 13.5. Then, ang K na to is 1.34. Then, ang P1, 14 base 81, 140 plus 460 na tayo 600 Rankine. Then, ang V1 na tayo cubic feet. So, sa solving first na to, nakapagkita itong CV. So, CV equals R minus K minus 1. So, 83.34 over 778 times 1.34 minus 1. Kaya ang 778 mo na ang BTU. BTU lang eh. BTU pounds per feet. 778 mo na siyang answer sa CV. Then second is CP. So, natay K, C, V. Ang K na to is 1.34. So, ang C na to na CV na tay 0.2016. So, ang answer na niya is sa cycle na tay 0.2702 BTU per pounds mankind. So, makuha na to ang mass. Kano na tay P1 V1 ug RT1. So mass is equals to P1 V1 is equals to RT1 over RT1 equals to 14 1 then 144 over 53.34 times 600. Kaning 144 kay inches per feet per inches. Then equals to 0.630 pounds. So, no natin mas. So, another. Pagkuha to sa V2 is equals to V1 over RK 1.13.5. So, sa T2 13.5 kay ato lang i-substitute so answer is 1454 per Rankine. So natay dito natay Fahrenheit nga 994 Fahrenheit. So sa P2 P1 RK K equals 14 1.34 4.79 PSI P2.
Then pagkuha na to sa point 3 V3, point 3 sa V3 V2 plus 0.06 VD equals V2 plus 0.06 V1 minus V2. Then sa V3 V2 0.0741 plus 0.06 minus 0.0741 equals to 0.1297 feet cube. So sa T3 atay T2 V3 over V2 1.1454 times 0.1297 over 0.7741 equals to answer nga 2545 degrees Fahrenheit, temperature 3. Then pagkuha sa E3 to 85 degrees Fahrenheit. Then pagkuha na to sa T4 point T4 T3 equals to V3 over V4 K minus 1 to 545 imo lang substitute no 0.1297 over 1 1.34 minus 1. Answer natin is 1271 1 kind degrees Fahrenheit. T4 811 Fahrenheit minus 1 og 273 by 460. So sa P4 P2 V3 over V4 power of K, so 457.9 0.1297 over 1 times K 1.44. At the answer nga 29.7 PSIA. Next, natsulbo na itong heat rejected work o kuan. So sa heat rejected, heat added added QA equals to MCB T3 minus T2 matay 0.063 0.2702 then 2545 minus 1454. So ang heat added na to no kay 18.57 BTU. Gilargo na kay naka-solve naman siya daan god sa cycle. Then sa heat rejected MCV T2 T1 minus T4 0.6063 0.2016 600 1271. So answer kay negative 8.52 BTU.
pagkuha sa work natay QA minus QR equals 18.57 minus 8.52 equals to 1005 BTU work. Pagkuha sa efficiency equals W over QA equals 10.05 over 18.57 equals to 0.5412 or 54.12%. Pagkuha sa PM equals to 10.05778 1 minus 0.0741 144 equals 58.64 PSI. So kay horsepower man, so work equals to 10.05 BTU feet. So 1000 feet per minute, 24.4 BTU per minute. Our horsepower equals to 237 horsepower.